Welcome back students. This is breathing and exchange of gases or third part of video. Nama so far vandute we have seen breathing mechanism and exchange of gases yum paathitom. Now we have to see transport of gases. So nama exchange padikumbodhu vandute we saw pulmonary exchange. Pulmonary exchange la vandute oxygen vandute was taken up and tissue level exchange la vandute carbon dioxide higher concentration la eduthukichu. Ipo indha oxygen carbon dioxide eppadi travel agudhu appadina only through blood. So carbon dioxide oxygen vandute they are going to travel through blood. What forms they are going to travel? Eppadi vandute indha oxygen blood carry pannadhu illa eppadi vandute carbon dioxide blood carry pannadungiradha vandute nama transport of oxygen liyum carbon dioxide liyum paaka porom. So first, transport of oxygen. Oxygen vandute can be transported in two ways. First one as oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin appadina oxygen plus hemoglobin. Hemoglobin kuda oxygen bind ayi travel agiradhu vandute oxyhemoglobin. Kittathata 97 to 99% of oxygen vandute is transported in this form. Second vandute as dissolved form in plasma. So plasma la dissolve by oxygen vandute அப்படியே வந்துட்டு dissolve ஆயும் வந்துட்டு it can be transported. இது வந்துட்டு 1 to 3% of oxygen is transported as dissolved form. So நமக்கு வந்துட்டு most important வந்துட்டு oxyhemoglobin. இங்க வந்துட்டு hemoglobin வந்துட்டு is going to carry oxygen. அப்படினா it is going to be the respiratory pigment. We know it is an iron containing red colored pigment. In the hemoglobin la vandute there are two parts. It is made of two parts. One is the globin protein. The other part is called as the heme portion of the hemoglobin. In the heme portion vandute enna appadina it is an iron containing porphyrin ring. அதுதான் வந்துட்டு அயன் கண்டெய்னிங் பார்ஃபைரின் ரிங்கை தான் வந்துட்டு நம்ம ஹீம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த அயன் கண்டெய்னிங் பார்ஃபைரின் ரிங்கில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வாட் இஸ் திஸ் அயன் கண்டெய்னிங் பார்ஃபைரின் ரிங் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆக்சுவலி 4 pyrrole rings and each ring, so there are 4 pyrrole rings totally and each ring with one iron molecule, one Fe2 plus ion in each ring. So there are totally 4 pyrrole rings making one porphyrin ring. ஒவ்வொரு pyrrole ringலையும் ஒரு Fe2 plus ion இருக்கும். One Fe2 plus ion can bind with one oxygen molecule. So one hemoglobin molecule can carry 4 oxygen molecules. இப்படி தான் வந்துட்டு the oxygen is going to be bound to the hemoglobin molecule which is called as the oxyhemoglobin. So இப்போ நமக்கு தெரியும் ஒரு ஹீமோகுளோபின்ல 4 oxygen molecules இருக்க முடியும். So to calculate it in a manner in which it is transported in blood, 1 gram of hemoglobin it can transport nearly 1.34 ml of oxygen. So இது வந்துட்டு இது ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூஸ். இதை கிளியராக படித்து வச்சுக்கோங்க. All these 1 hemoglobin can bind to 4 oxygen molecules. 1 gram of hemoglobin can transport 1.34 ml of oxygen. And one more thing, 100 ml of blood will have 15 grams of hemoglobin. இதுவும் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ. இந்த வேல்யூஸ் வந்துட்டு be clear. உங்களுக்கு இந்த வேல்யூஸ் கிளியராக ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்க. இஃப் சப்போஸ் கொஸ்டினில் வந்துட்டு இஃப் இட் இஸ் கிவன் ஒரு பர்சனோட 100 ml பிளட்டில் வந்துட்டு there are 16 gram of hemoglobin. கொஸ்டின் தப்புன்னு நினைக்காதீங்க. they can change the values and give 16 grams இருந்துச்சு அப்படின்னா எவ்வளோ ஆக்சிஜனை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும். நார்மல் வந்து 15. ஸோ 15க்கு வந்துட்டு எவ்வளோ டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னா 100 ml of bloodல வந்துட்டு there are going to be 15 grams of hemoglobin.
each gram of hemoglobin is going to carry 1.34 ml of oxygen. So total வந்துட்டு nearly 20 ml of oxygen வந்துட்டு can be carried by 100 ml of blood. Suppose வந்துட்டு 16 grams இல்லை 17 grams of hemoglobin வந்துட்டு ஒரு பர்சனோட bloodல இருக்குது அப்படின்னு கொடுக்குறாங்கன்னா you can calculate it as 16 into 1.34. 1.34ங்கிறது வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ கிளியராக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. And when is this oxyhemoglobin formed? ஸோ என்னென்ன கண்டிஷன்ஸில் வந்துட்டு oxyhemoglobin ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா when there is high PO2 in air and high PCO2 in blood. இந்த கண்டிஷனில் வந்துட்டு oxyhemoglobin ஃபார்ம் ஆகும். oxyhemoglobin ஃபார்மேஷன் வந்துட்டு இந்த கண்டிஷனில் நடக்கும். அதே மாதிரி when oxyhemoglobin is broken, என்ன கண்டிஷனில் oxyhemoglobin வந்துட்டு இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துட்டு பிரேக் ஆகும் அப்படின்னா வந்துட்டு again two conditions. ஒன்று வந்துட்டு high PCO2 in air, ஸோ ஏரில் வந்துட்டு high oxygen concentration, இன்னொன்று வந்துட்டு high body temperature. ஸோ நம்ம பாடியில் வந்துட்டு when there is an increase in temperature, இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ஸில் வந்துட்டு oxyhemoglobin வந்துட்டு பிரேக் ஆகும். இப்போ இதில் வந்துட்டு நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா இந்த oxyhemoglobin காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துட்டு it is a temporary complex. So it can be broken and reformed in certain conditions. In என்னென்ன கண்டிஷன்ஸுங்கிறத வந்துட்டு கிளியராக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. This is transport of oxygen in blood. அடுத்தது வந்துட்டு transport of carbon dioxide. Carbon dioxide வந்துட்டு can be transported in blood in three ways. First one as carbonic acid. Nearly 7% of carbon dioxide வந்துட்டு is transported as carbonic acid. இப்போ carbon dioxide when it is present, immediately it reacts with the water molecule present in blood plasma to form carbonic acid and it can be transported as carbonic acid only 7%. இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற enzyme வந்துட்டு carbonic anhydrase enzyme. So it can be transported in this form. Carbon dioxide or first method of transport வந்துட்டு as carbonic acid. Second, carbon dioxide is transported as bicarbonates. As bicarbonates also வந்துட்டு carbon dioxide வந்துட்டு transport ஆகும். Nearly 70% of carbon dioxide வந்துட்டு is transported. So the major form in which carbon dioxide is transported in blood வந்துட்டு is as bicarbonates. இது எப்படின்னா water reacts with carbon dioxide to form carbonic acid. This is formed on surface of RBC. ஆர்பிசியோட மெம்பரேனில் தான் வந்துட்டு இந்த கார்பானிக் ஆசிட் ஃபார்மேஷன் நடக்கும். இமீடியட்லி கார்பானிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆன உடனேயே வந்துட்டு இந்த கார்பானிக் ஆசிட் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு dissociate to form bicarbonate ion and a proton molecule. இப்போ இந்த bicarbonate ion வந்துட்டு so it is present on surface of RBC. Immediately this enters into plasma. In plasma, bicarbonate ion reacts with sodium or potassium ions. So it is going to react with either sodium or potassium ions to form the bicarbonate salts. This is how it is going to be transported.
So this is formed, so formation வந்துட்டு as carbonic acid தான், அது வந்துட்டு immediately dissociate ஆகி இந்த bicarbonate வந்துட்டு is going to enter into plasma and form bicarbonate salts and is going to be transported as sodium bicarbonate or potassium bicarbonate. இப்போது இந்த டிசோசியேஷன் வந்து நடக்கிறது ஆர்பிசியோட சர்ஃபேஸில். இப்போ இந்த டிசோசியேஷன் நடக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அயான் வந்துட்டு இஸ் லாஸ்ட். இப்போ இந்த நெகட்டிவ் அயான் வந்துட்டு லாஸ் ஆகும்போது வந்துட்டு இந்த மெம்பரேன் ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் திரும்ப எடுத்துக்கணும். ஸோ டு ரீப்ளேஸ் தி லாஸ்ட் bicarbonate ion, that is HCO3 minus from RBC membrane. ஸோ இந்த லாஸை வந்துட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக chloride ions from plasma come to RBC membrane. இது எதுக்காக ஆர்பிசி மெம்பரேனுக்கு இந்த குளோரைட் அயான்ஸ் வருது அப்படின்னா, இந்த லாஸ்ட் பைகார்பனேட் அயான், இந்த நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அயானை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு குளோரைட் அயான் வருது. ஸோ when this is entering, what happens, there is one chloride ion that is entering to the surface of RBC. இப்போது there is a shift in the chloride ion. So this process is called as chloride shift. And this process was reported by a person called Hamburger. So it is called as Hamburger's effect or Hamburger's shift or Hamburger's chloride shift. It is named after that person. So Hamburger's effect அப்படினா, so when carbon dioxide is traveling as bicarbonate ions, அங்கே நடக்கிற ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் மெக்கானிசம் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா குளோரைட் ஷிஃப்ட். குளோரைட் ஷிஃப்ட்டுங்கிறது வந்துட்டு பைகார்பனேட் அயான்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக உள்ளே வர்ற குளோரைட் அயான்ஸ் வந்துட்டு அந்த உள்ளே வர்ற ப்ராசஸ் வந்துட்டு இஸ் கால்ட் அஸ் குளோரைட் ஷிஃப்ட். திஸ் இஸ் த செகண்ட் மெத்தட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு as bicarbonates. Third method of transport is as carb amino hemoglobin. So this is carbon dioxide plus hemoglobin is called as carbamino hemoglobin. This is also a temporary complex and this is broken at different conditions. That is usually when there is high PO2 value, this is broken, and when there is high PCO2 in air, this is newly formed. So high PO2 வந்துட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா கார்பமினோ ஹீமோக்ளோபின் பிரேக் ஆகும். ஹை PO2 வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா நியூலி they will be formed. So this is transport of carbon dioxide. There is one more gas that can be transported in blood, that is carbon monoxide. Carbon monoxide வந்துட்டு the only way of travel of carbon monoxide வந்துட்டு combining with hemoglobin forming a complex called as carboxy hemoglobin. This is going to be a permanent complex, means once carboxy hemoglobin form ஆயிடுச்சுன்னா அது break ஆகாது unless and until the lifetime of that RBC having the hemoglobin is getting over. அது வரைக்கும் வந்துட்டு இந்த hemoglobin molecule வந்துட்டு will never be useful for gaseous exchange, that is for traveling of transport of carbon dioxide க்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் இந்த hemoglobin அதுக்கப்புறம் யூஸ் ஆகாது once அது carbon monoxide கூட bind ஆயிடுச்சுன்னா. This is called as, because it is a permanent complex and this is making this hemoglobin not useful for transport of oxygen and carbon dioxide, this is called as carbon monoxide poisoning. And next we have to study one more important concept called as the oxygen dissociation curve. Oxygen dissociation curve அப்படின்னா, this is for hemoglobin, oxygen dissociation curve of hemoglobin. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, it is a graph
that represent, I'll definition first solita, I'll explain you the thing. Represent the percent saturation of hemoglobin with oxygen at different PO2 levels. So saturation of hemoglobin அப்படினா we know that hemoglobin வந்துட்டு one hemoglobin can carry only 4 oxygen molecules. So எத்தனை at what PO2 level, எந்த PO2 லெவல்ல வந்துட்டு கம்ப்ளீட் ஹீமோக்ளோபின் வந்துட்டு ஆக்சிஜனை வச்சு சேச்சுரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நம்ம சொல்கிறது தான் வந்துட்டு ஆக்சிஜன் டிசோசியேஷன் கர்வ். இதில் percent saturation of hemoglobin with oxygen அப்படினா that is going to denote the amount of oxyhemoglobin that is formed. எவ்வளோ PO2 லெவலில் வந்துட்டு எவ்வளோ ஆக்சிஹீமோக்ளோபின் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு நம்ம பர்சன்ட் சேச்சுரேஷன் சொல்கிறோம். சப்போஸ் வில் கன்சிடர் நான் ஒரு கிராஃப் மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறேன். எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்துட்டு we can take the PO2 values, y ஆக்சிஸில் வந்துட்டு this gives you the percent saturation of hemoglobin, அதாவது எவ்வளோ ஆக்சிஹீமோக்ளோபின் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நம்ம y ஆக்சிஸில் எடுத்துக்கலாம். ஸோ we'll take it from 0 and so on. இது வந்துட்டு it keeps on moving. Similarly we can write it here as the percent saturation as in the same way. It goes so on. இப்போது PO2 வேல்யூ வந்துட்டு 0 இருக்கும்போது வந்துட்டு there is no oxyhemoglobin. ஏன்னா PO2 0 அப்படின்னா there is no oxygen. இப்போ ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஹீமோக்ளோபினும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இட் கீப்ஸ் ஆன் இன்க்ரீஸிங். நமக்கு ஆக்சிஜன் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக்சிஹீமோக்ளோபின் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகிறது வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். பட் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கணும், ஒரு கிராம் ஆஃப் ஒரு 100 ml ஆஃப் பிளட்டில் வந்துட்டு 15 grams ஹீமோக்ளோபின் தான், அதுக்கு மேலே கிடையாது. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் லெவலில் என்ன ஆகும்னா ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டாலும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு there is no more hemoglobin available. ஸோ ஒரு பாயிண்டில் for we'll consider this point, இந்த பாயிண்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா there is no more hemoglobin available to carry oxygen. ஸோ எவ்வளோ ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் இதுக்கப்புறம் ஹீமோக்ளோபின் கிடையாது. அதனால் இவ்வளோ தான் அக்செப்ட் பண்ண முடியும்னா இவ்வளோ தான் அக்செப்ட் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் பாயிண்ட் யூ கால் இட் ஆஸ் த பர்சன்ட் சேச்சுரேஷன் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின். இது வந்துட்டு நார்மல். சப்போஸ் நம்ம இங்கே எதனால் வந்துட்டு ஆக்சிஜன் டிசோசியேஷன் அப்படின்னு வச்சுருக்கிறோம் அப்படின்னா யூஸ்வலி திஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் திஸ் ஆக்சிஜன் டிசோசியேஷன் கர்வ் வந்துட்டு நார்மலாக வந்துட்டு ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுப்பாங்க. திஸ் curve, oxygen dissociation curve is always a sigmoid curve. That is an S-shaped curve தான் வந்துட்டு sigmoid curve னு கொடுப்பாங்க. And this sigmoid curve is going to, so with increase in PO2 percent saturation of hemoglobin turns to right, அதாவது it becomes stationary. turns right அப்படின்னா வந்துட்டு it means it becomes stationary, steady ஆகிடும். அதை தான் வந்துட்டு turns to right அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. and we have to also know at what conditions the curve turns right soon. அதாவது இது வந்துட்டு நார்மல். இது இல்லாமல் வந்துட்டு சப்போஸ் நம்ம ஆக்சிஜன் டிசோசியேஷன் கர்வ் போகும்போது we find இதுதான் வந்துட்டு சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட்,
இதோட வந்துட்டு it turns right means what saturation point கம்மியாக இருக்குது. பிகாஸ் ஆஃப் சம் ரீசன் நிறைய ஆக்சிஹீமோக்ளோபின் ஃபார்ம் ஆகலைன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த கண்டிஷன் என்ன கண்டிஷனில் வந்துட்டு இட் இஸ் டேர்னிங் டு த ரைட் சூன் அப்படின்னு தெரியணும் நமக்கு. ஒன் கண்டிஷன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிஹீமோக்ளோபின் ஃபார்மேஷனில் படித்தோம். ஆக்சிஹீமோக்ளோபின் பிரேக் ஆகிறதுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு கண்டிஷன். ஒன்று வந்துட்டு ஹை PCO2 in air. So when there is high PCO2 in air என்ன ஆகும் அப்படின்னா carbon dioxide has more affinity to hemoglobin than oxygen. ஸோ என்ன ஆகும்னா PCO2ல கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாக இருக்கும்போது ஆக்சிஹீமோக்ளோபின் பிரேக் ஆகிட்டு கார்பமினோ ஹீமோக்ளோபின் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போது பர்சன்ட் சேச்சுரேஷன் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின் with oxygen reduce ஆகும். ஸோ இந்த ரீசனில் வந்துட்டு they are going to turn towards its right. இன்னொரு கண்டிஷன் வந்துட்டு high temperature. Generally high temperature can break oxyhemoglobin complex. It breaks oxyhemoglobin complex. So because of this also percent saturation வந்துட்டு can turn towards its right. In the curve வந்துட்டு can turn towards its right sooner. So this is two reasons why oxygen dissociation is happening. So oxygen dissociation நடக்கிறதுக்கு reason வந்துட்டு high PCO2 concentration in air and high body temperature. And one more thing we have to remember in oxygen dissociation curve is நம்ம deoxygenated bloodல வந்துட்டு we found that there is PO2 of 40 mm of mercury and PCO2 of 46 to 48 mm of mercury. இல்லையா மீன்ஸ் deoxygenated bloodல PO2 இருக்குது அப்படின்னா 40 mm of mercury இருக்குது அப்படின்னா this has to be present as oxyhemoglobin complex. ஸோ இங்கேயும் வந்துட்டு ஹீமோக்ளோபின் ஆக்சிஜன் இருக்க போகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ how much amount of oxygen will be present in deoxygenated blood? So for 100 ml of deoxygenated blood there will be around 14.8 ml of oxygen. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இந்த 40 PO2 வேல்யூ கொடுக்குறது வந்துட்டு இந்த 14.8 ml of oxygen present in deoxygenated blood as oxyhemoglobin. The next is control of respiration. ஸோ நம்ம பாடியில் வந்துட்டு ரெஸ்பிரேஷனை என்னென்ன கண்ட்ரோல்ஸ் வந்துட்டு டேக்கப் பண்ணுது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் நர்வஸ் கண்ட்ரோல். Nervous control is completely done by brain, and one more is chemical control. Chemical control usually is done by PO2 and PCO2 values. First வந்துட்டு nervous control. Nervous control வந்துட்டு is done by 3 respiratory centers. இந்த 3 respiratory centers எங்கே இருக்குது அப்படின்னா 2 in the medulla oblongata of brain and 1 in the pons varoli of brain. These respiratory centers, they are also called as rhythmicity centers. The other name of these respiratory centers are rhythmicity centers. So first வந்துட்டு மெடுலாவில் வந்துட்டு the first one is called as inspiratory center. Inspiratory center வந்துட்டு controls normal breathing. அதாவது இங்கே கண்ட்ரோல் அப்படின்னா வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு கண்ட்ரோல் த நார்மல் ப்ராசஸ். அதாவது இன்ஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்கலேஷன் ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் இன்ஸ்பிரேஷன் ஆஃப் 2 seconds அண்ட் எக்ஸ்பிரேஷன் ஆஃப் 3 seconds. அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்துட்டு இன்ஸ்பிரேட்டரி சென்டர் ப்ரெசன்ட் இன் மெடுலா. இட் இஸ் கோயிங் டு கண்ட்ரோல் தி இன்ஸ்பிரேட்டரி மசில்ஸ், அதாவது ரேடியல் ஆர் ஃப்ரெனிக் மசில்ஸையும் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்துட்டு இன்ஸ்பிரேட்டரி சென்டர். அடுத்தது வந்துட்டு எக்ஸ்பிரேட்டரி சென்டர். Expiratory center வந்துட்டு it is going to control the
forceful exhalation process. So forceful exhalation is done by abdominal muscles with the diaphragm and the internal intercostal muscles. இது ரெண்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்துட்டு expiratory center found in medulla region. So inspiratory and expiratory centers present in medulla வந்துட்டு or two rhythmicity centers and one present in pons varoli வந்துட்டு it is called as pneumotaxic center. Pneumotaxic center வந்துட்டு it is usually controlling fastened breathing. Fastened breathing அப்படின்னா it is shallowed breathing. அதாவது நம்ம சப்போஸ் we are running, நம்ம வந்துட்டு ஓடி வந்துட்டு நிற்கிறோம் அப்படின்னா மூச்சு வாங்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். மூச்சு வாங்குறது இந்த சென்ஸ் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா we take in more amount of air, leave out more amount of air. நம்மளோட number of respiratory cycles increase ஆகும். பட் நம்ம breathing வந்துட்டு it is shallowed. அதாவது it doesn't go deep into your lungs. So இது வந்துட்டு shallowed breathing. Usually when we run or when we do some exercise, when we climb steps, இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது வந்துட்டு இந்த பான்ஸில் இருக்கிற pneumotaxic center வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணும். This is controlling shallowed breathing which is present in pons. இது வந்துட்டு nervous control. Second control வந்துட்டு it is chemical control. Chemical control, it is done by two chemosensitive bodies. These chemosensitive bodies என்னென்ன அப்படின்னா ஒன்று வந்துட்டு it is called as carotid body. The other one is called as aortic body. Carotid body is located at the base of carotid sinus and aortic body வந்துட்டு it's at the base of aorta. இது ரெண்டும் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னா with the change in PO2 and PCO2 values. Usually வந்துட்டு they are more sensitive to PCO2 concentration. When PCO2 concentration is going to increase. So more sensitive to PCO2 concentration அப்படின்னா PCO2 increase ஆகும்போது வந்துட்டு what this two bodies, carotid and aortic bodies வந்துட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா these are going to stimulate or activate the expiratory muscles. அதாவது forceful exhalation வந்துட்டு it is going to cause, அதுதான் வந்துட்டு stimulate the expiratory muscles அர்த்தம். ஸோ PCO2 வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது expiratory muscles இன்க்ரீஸ் பண்ணிச்சு, ஸ்டிமுலேட் பண்ணிச்சுன்னா expiration would happen, forceful exhalation நடக்கும். ஸோ the excess PCO2 is going to go out, more PO2 would be taken in. And PO2 concentration, again PO2 concentration வந்துட்டு decrease ஆகும்போது they have the same effect. So but both means the same. அதாவது PCO2 increase ஆகுதுன்னா PO2 decrease ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம், PO2 decrease ஆயிருக்குதுன்னா PCO2 increase ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். Usually இந்த ரெண்டு பாடிஸ்மே வந்துட்டு they'll first identify with increase in PCO2 value. Before they identify the PO2 decrease, they'll identify PCO2 increase. So these are the two controls, the nervous control and chemical control of respiration. Coming to the respiratory disorders. First respiratory disorder வந்துட்டு or infectious disorders. Infectious respiratory disorders வந்துட்டு they can be caused by bacteria, virus, most commonly caused by bacteria and virus. Example of some bacterial diseases வந்துட்டு is tuberculosis, pertussis, diphtheria. These are some examples of bacterial disorders that are caused. And from virus, it can be by rhinovirus causing common cold, influenza virus causing flu type of diseases,
coronavirus causing respiratory syndromes. இதெல்லாம் வந்துட்டு some few examples of infectious respiratory disorders. And one more type of disorder is lung cancer. And lung cancer, it is caused mainly by carcinogens. Examples of carcinogen is tobacco. And third, allergy. Allergy is a hypersensitivity disorder. And hypersensitivity disorder means நம்மளோட immune system வந்துட்டு it is going to overreact to a particular antigen that is entering. Example of allergic agents that can cause respiratory disorders வந்துட்டு pollen grains, dust, cosmetics like sprays, etc. இதெல்லாம் வந்துட்டு allergic reactions in respiratory system வந்துட்டு cause பண்ணும். The next is one more is asthma. Asthma வந்துட்டு it is usually due to spasms of the bronchi and bronchioles. Spasms அப்படினா வந்துட்டு continuous contraction of this bronchi and bronchioles வந்துட்டு can cause difficulty in breathing. This one you call it as asthma. And one more is bronchitis. Bronchitis அப்படினா வந்துட்டு it is usually called as allergic bronchitis. இது reason வந்துட்டு allergic bronchitis என்ன reason அப்படினா the most common reason for bronchitis is going to be allergy. Bronchitis அப்படினா it is inflammation of bronchi. Inflammation அப்படினா வீக்கம் வர்றது வந்துட்டு you call it as inflammation of bronchi. Most common reason for inflammation of bronchi வந்துட்டு is allergy, so it is also called as allergic bronchitis. The next is emphysema. Emphysema அப்படினா என்ன அப்படினா this is reduction in alveolar respiratory surface. அதாவது functional alveoli வந்துட்டு கம்மியாயிடும். Respiratory surface கம்மியாகும்போது வந்துட்டு there would be difficulty in breathing and other disorders. Oxygen கம்மியா எடுத்துக்கும் body. So because of this there can be some difficulties in the person. அதுக்கு பேர் வந்துட்டு emphysema. Whatever is related with reducing alveolar respiratory surface வந்துட்டு all reasons that are responsible for reducing alveolar respiratory surface வந்துட்டு is called as emphysema. And one more, it is called as atelectasis. Atelectasis அப்படினா this is respiratory problems due to disturbances in the respiratory tract. So whatever may be the respiratory tract disturbance, for example anga vandu there can be water logging, mucus illama irkalam illa dust form aayirkalam, whatever maybe it is, there is and the respiratory tract la irukra disturbances nala varra problems vandu is called as atelectasis. One more is hypoxia. Hypoxia அப்படினா என்ன அப்படினா this is oxygen deficiency in tissues and the main reason is carbon monoxide poisoning. So with this we have completed the unit of breathing and exchange of gases. Students, உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம குரூப்பில் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் regarding the questions as well as doubts in this unit. Thank you.